Okay, so in this video, we're going to discuss about the next two common sports injuries, which are lower back pain and shoulder impingement. Okay, first let us see lower back pain. Okay, so it's usually seen in runners, cyclists, golfers, tennis players, and also baseball players. Okay, so bulging of the disc. Okay, where there are, in the vertical column, if you see, there are discs placed in the vertical column, right? So bulging, swelling of the disc, or back spasms, where unwanted contractions of the muscles, back muscles, or stress fractures in the vertebral column are observed. All these three categories are the types of lower back pain. So lower back pain is seen usually back here in the lumbar region. Okay, so so lower back pain is observed in the lumbar region, nothing but the lower back region. Okay, so that is called as the lumbar region. Okay, so what are the types actually? So bulging size of the disc. Okay, disc swelling, unwanted contraction, back spasms. If you see here the word, if you see the word back spasms, so back spasms is unwanted contractions of the muscles which are not in your control. Okay, so those are called as spasms, back spasms, or sometimes fractures in the vertebral column. All these three types will lead to back pain. Okay, so now improper training techniques, poor preparation are few reasons which leads to lower back pain. Okay, so movements with your vertical column, unwanted movements, or improper movements without any proper techniques, and poor preparation for the events or the matches where you'll see unwanted movements leads to the lower back pain. Okay, so we'll see the symptoms now. So mild or very little pain in the back, or severe pain in the back, or periodic pain. Okay, so periodic pain is nothing but it comes. I mean, like the pain comes and it goes. Like sometimes pain is observed, and sometimes pain you'll relax. There won't be any pain, and again the pain comes. Okay, so periodic pain is it comes, the pain comes, and it goes again. It comes and it goes. Okay, so that is periodic pain, call it as. Okay, next is restriction. Okay, next is restriction of movements, where you might not be bending down, or twisting movements might not be seen. Okay, so restriction of movement is also one of the symptoms for lower back pain. Then pain while sitting or while standing also, you'll have a lot of pain in the back. Okay, so that is also one of the major symptoms that you are suffering with lower back pain. Now, what is the treatment for it? Simple back pain can be treated with proper rest. If the pain is very simple or mild, mild lower back pain is observed, then it can be cured with a lot of rest. Okay, or applying heat on the back can reduce the pain. Okay, so on the other cases, if the pain is severe, better visit a doctor. Sorry. What is the prevention? Prevention, it cannot be prevented. It cannot, in like most of the cases, it cannot be prevented. But warming up, a proper warming up of the body will reduce the risk of the, risk of getting into the lower back pain, right? So this is all about the lower back pain. Next, we'll see shoulder impingement. Okay, shoulder impingement. Here, impingement is nothing but, okay, so disturbing other parts also. For example, in shoulder impingement, in the shoulder joint is, shoulder joint gets damaged,
not about the bones, but actually the muscles and the tendons. What are tendons? Tendons are nothing but, so assume this is the muscle, assume this is the muscle, and there will be two thread-like structures in both the ends, okay, which allows you to join to the bone. So that is nothing but the tendon, we call it as tendon, right? So these tendons will bulge, will become, with the tendons will swell and they disturb the other bones and the muscles in the shoulder joint. Okay, so that is impingement is, you know, crossing over or getting over. Okay, so that is why the whole thing gets disturbed. The structure gets disturbed because of one particular tendon bulging or tendon swelling. Swelling is observed in the tendons of the shoulder muscles. Okay, so that disturbs the all the other bones and the muscles. Okay, so that is impingement actually, right? So that is why you call it as shoulder impingement. Okay, so any sport that involves a lot of overhead movements. Okay, so where you see overhead movements are nothing but, you know, lifting your hands above your head, all these movements, this movement throwing, okay, and hitting the bat shuttle with the racket, okay, so this is also overhead, okay, and basketball, you know, throwing and just baseball, you know, this one, okay, or volleyball smash or lift, anything which, you know, where you'll be lifting your hands above your heads, okay, so those are nothing but the overhead movements. Okay, overhead movements we call it as. So any sport which involves these overhead movements will have a greater risk of getting into shoulder impingement, right? And what are the most common sports where shoulder impingement is observed? Tennis, swimming, weightlifting, baseball, and volleyball. In all these sports and games, you'll see overhead movements most of the cases, right? So now, let me tell you, main cost due to overuse of the shoulder. If you use your shoulder frequently, much of the time, then there's a possibility that you'll be falling into shoulder impingement, right? So if you overuse the shoulder, the main rotatory cuff is nothing but, here you can see the word rotatory cuff. So rotatory cuff is nothing but the whole part of the, you know, shoulder joint, which allows you to rotate this, you know, allow this movement, right? So that is the rotatory cuff, right? So what are the symptoms? Pain, weakness, or, you know, stiffness that you cannot move your shoulder joint. These are the very common symptoms. And treatment is rice treatment immediately given. And if required, anti-inflammatory drugs are to be consumed on the prescription of the doctor. Okay. Then what is the prevention? Avoiding avoided by strengthening muscles with weight training before playing the sport. Okay, so never ever go for weight liftings. Okay, doing some weight lifts before going for the play. Okay, sudden use of the shoulder after a long rest. Now, after giving some long rest to the shoulder, suddenly doing this smash and doing some sort of things, overhead movements, suddenly after rest, also very much danger, so that a person falls into shoulder impingement. Okay, I hope this is very clear for you. Now, I'm going to get into the Telugu explanation.
ఓకే. సో ఈ వీడియోలో మనము లోవర్ బ్యాక్ పెయిన్ అంటే ఏంటి, షోల్డర్ ఇంపింజ్మెంట్ అంటే ఏంటి అనే 2 కామన్ స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్ మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి లోవర్ బ్యాక్ పెయిన్. ఓకే. సో లోవర్ బ్యాక్ పెయిన్ ఎక్కడ మనకు పెయిన్ ఇన్ ద బ్యాక్, లోవర్ బ్యాక్ వెనుక భాగంలో కింది పార్ట్‌లో మనకు పెయిన్ అనేది వస్తదన్నట్టు. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే లంబార్ రీజియన్ అంటాం. ఓకే. సో దాన్ని మనం లంబార్ రీజియన్ అని అంటాం. ఈ ఈ లోవర్ బ్యాక్‌లో ఉన్న రీజియన్‌ని మనం లంబార్ రీజియన్ అని అంటాం. అంటే మెడికల్ పదాలలో దాన్ని మనం లంబార్ రీజియన్ అని అంటాం. ఓకే. సో ఇది చాలా కామన్ ఎవరిస్‌లో రన్నర్స్‌లో, సైక్లింగ్ చేసే వాళ్ళలో, గోల్ఫ్ ఆడే వాళ్ళలో, టెన్నిస్ ఆడే వాళ్ళలో, బేస్‌బాల్ ఆడే వాళ్ళలో ఇది చాలా కామన్‌గా చూస్తాం లోవర్ బ్యాక్ పెయిన్. ఓకే. సో ఇది ఎన్ని టైప్స్? బల్జింగ్ ఆఫ్ ద డిస్క్, ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు. బల్జింగ్ ఆఫ్ ద డిస్క్, బ్యాక్ స్పాజమ్స్, స్ట్రెస్ ఫ్రాక్చర్స్. ఓకే. బల్జింగ్ ఆఫ్ ద డిస్క్ మనకు వాపు రావడం, ఈ డిస్క్‌లు ఏవైతే ఉంటాయో మన వర్టిబ్రల్ కాలమ్ డిస్క్‌లు ఏవైతే ఉంటాయో దాంట్లో వాపొచ్చి వాపు రావడము, స్పాజమ్స్ అంటే ఈ వెనక భాగంలో ఉన్న మజిల్స్ ఇలా పట్టుకొని ఉండిపోవడం, బిగించుకపోవడం మనం స్పాజమ్స్. ఓకే. సో ఫ్రాక్చర్స్. సో ఈ వెనక భాగంలో వర్టిబ్రల్ కాలమ్‌లో ఫ్రాక్చర్స్. సో ఈ 3 రీజన్స్ కావచ్చు మనం లోవర్ బ్యాక్ పెయిన్‌ని రావడానికి ఈ 3 రీజన్స్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే. ఎందుకొస్తుంది మరి? ఇంప్రాపర్ ట్రైనింగ్ టెక్నిక్స్. మనం ట్రైనింగ్ టెక్నిక్స్ కరెక్ట్‌గా నేర్చుకోకుండా ఇష్టం ఉన్నట్టు వాడడం, అలా చేయడం వల్ల బ్యాక్‌ని ఇలా అలా యూజ్ చేయడం, దానివల్ల అంటే అన్‌వాంటెడ్ మూవ్‌మెంట్స్ చేయడం. సో దానివల్ల కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. పూర్ ప్రిపరేషన్, పూర్ ప్రిపరేషన్. ఓకే. సో మనం కరెక్ట్‌గా ప్రిపేర్ అవ్వడం. అంటే మనం ఒక టెక్నిక్‌ని ప్రాపర్‌గా ప్రిపేర్ అయ్యి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం కదా! దాన్ని మనం ఆటలో మనం యూజ్ చేస్తాం. కానీ అలా చేయకుండా ఇష్టం ఉన్నట్టు ఆడడం, ఇష్టం ఉన్నట్టు చేయడం, ఇష్టం ఉన్నట్టు బ్యాక్‌ని ఎలా పడితే జంప్ చేయడం, ఆహ్, ఎలా పడితే అట్లా బెండ్ కావడం. ఓకే. సో దీనివల్ల మనకు ఇంప్రాపర్ యూజ్ ఆఫ్ ది బ్యాక్ విల్ దట్ లీడ్స్ టు లోవర్ బ్యాక్ పెయిన్ అన్నట్టు. సింప్టమ్స్ ఏంటి మరి? బ్యాక్ పెయిన్ వస్తది. బాగా సీవియర్ బ్యాక్ పెయిన్ వస్తది. మైల్డ్ రావచ్చు. కొంచెమే బ్యాక్ పెయిన్ రావచ్చు. చాలా సీవియర్ బ్యాక్ పెయిన్ రావచ్చు. పీరియాడిక్ బ్యాక్ పెయిన్ రావచ్చు. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. పీరియాడిక్ బ్యాక్ పెయిన్. పీరియాడిక్ బ్యాక్ పెయిన్ అంటే నొప్పి వచ్చి రావడం, మళ్ళీ తగ్గిపోవడం, మళ్ళీ రావడం, మళ్ళీ తగ్గిపోవడం. దాన్ని మనం పీరియాడిక్ బ్యాక్ పెయిన్ అంటాం. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ద మూవ్‌మెంట్స్. వంగలేకపోవడం, వంగేటప్పుడు మూవ్‌మెంట్ రాకపోవడం, లేదంటే కూర్చోలేకపోవడం. ఓకే. కూర్చునేటప్పుడు నొప్పి రావడం. ఇవి కొన్ని సింప్టమ్స్ అన్నట్టు. ఓకే. అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి? ఆహ్, కొంచెం చిన్న బ్యాక్ పెయిన్ అనుకో, కొంచెమే వచ్చిన పెయిన్ మనం నార్మల్‌గా రెస్ట్ తీసుకుంటే తగ్గిపోతుంది. చాలా ఎక్కువ రెస్ట్ తీసుకుంటే తగ్గిపోతుంది. ఓకే. అండ్ కొంచెం హీట్‌తోని మసాజ్ చేయడం బ్యాక్‌లో దానివల్ల పెయిన్ అనేది తగ్గించు. కానీ ఎక్కువ పెయిన్ ఉందనుకోండి, ఈ లోవర్ బ్యాక్ పెయిన్‌లో పెయిన్ ఎక్కువ ఉంటే ఖచ్చితంగా డాక్టర్‌ని కన్సల్ట్ అవ్వడం మంచిది. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రివెన్షన్. ఇది మనకు యూజువల్‌గా ప్రివెంట్ చేయడం చాలా కష్టం. బట్ ప్రాపర్ వార్మప్, ఎక్సర్సైజ్ చేసే ముందు వార్మప్ చేయడం, స్ట్రెచింగ్ చేసుకోవడం. దానివల్ల దీని బారిన పడే ఛాన్సెస్ చాలా తగ్గుతాయన్నట్టు. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి షోల్డర్ ఇంపింజ్మెంట్. ఓకే. పదం కొత్తగా ఉంటే సరే అన్నీ చూడండి. షోల్డర్ ఇంపింజ్మెంట్. ఇంపింజ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ఒకదాని వల్ల ఇంకోటి వేరేవి కూడా డిస్టర్బ్ అవ్వడం. దాన్ని మనం ఇంపింజ్మెంట్ అంటాం. ఇక్కడ ఏమైతదంటే షోల్డర్ ఇంపింజ్మెంట్‌లో ఈ మజిల్ టెండాన్, ఇక్కడ నేను డ్రా చేశాను చూడండి. ఇది మజిల్. ఓకే. సో దీన్ని మనం ఏమంటాం? టెండాన్ అంటాం. ఈ టెండాన్ మనం ఇంప్రాపర్ జనరల్‌గా మనం ఈ షోల్డర్ ఇంపింజ్మెంట్ ఎక్కడ చూస్తామంటే ఓవర్ హెడ్ మూవ్‌మెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు. ఓవర్ హెడ్ మూవ్‌మెంట్స్ అంటే వెయిట్ లిఫ్టింగ్ గాని, ఇలా ఇలా బ్యాడ్మింటన్ రాకెట్, స్మాష్ కొట్టడం గాని, లిఫ్టింగ్ గాని, ఓవర్ హెడ్ మూవ్‌మెంట్స్ హెడ్‌కి పైన మనం ఈ మూవ్‌మెంట్స్ చేయడాన్ని మనం ఓవర్ హెడ్ మూవ్‌మెంట్స్ అని అంటాం. ఈ మూవ్‌మెంట్ చేసిన స్పోర్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాంట్లో ఆహ్, వాళ్ళకి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. షోల్డర్ ఇంపింజ్మెంట్.
ఓకే. సో అప్పుడు ఏమైతుందంటే ఈ మూవ్మెంట్స్ చేసినప్పుడు ఈ టెండాన్ అనేది మజిల్ టు బోన్ టెండాన్ కనెక్షన్ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఈ మజిల్ నుంచి టెండాన్ వచ్చి ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ టెండాన్ బాగా డిస్టర్బ్ అయిపోయి వాపు వస్తుంది. ఆ వాపు వచ్చి మిగతా బోన్స్ ఈ కాలర్ బోన్, ఈ షోల్డర్ బోన్స్ అనేవి డిస్టర్బ్ అవుతాయి. ఈ లిగమెంట్స్ అనేవి డిస్టర్బ్ అవుతాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మొత్తం హోల్ ఈ రొటేటరీ కఫ్ అంటాం మనం. దీన్ని ఏమంటామంటే ఈ రొటేషన్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉంది చూడండి పదం రొటేటరీ కఫ్. ఓకే. సో ఈ రొటేటరీ కఫ్ మొత్తం డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం షోల్డర్ ఇంపింజ్మెంట్ అంటాం. ఓకే. సో ఇది మనం ఎక్కువ కామన్ ఎక్కడ చూస్తాం, టెన్నిస్ ప్లేయర్స్ లో చూస్తాం, స్విమ్మర్స్ లో చూస్తాం, వెయిట్ లిఫ్టర్స్ లో చూస్తాం. ఓకేనా, బాస్కెట్బాల్ ప్లేయర్స్ లో, బేస్బాల్ ప్లేయర్స్ లో, వాలీబాల్ ప్లేయర్స్ లో మనం ఎక్కువ చూస్తాం. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓవర్ యూజ్ ఆఫ్ ద షోల్డర్ వల్ల కూడా మనకు ఎక్కువ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిమ్టమ్స్, పెయిన్ ఇన్ ద రొటేటరీ కఫ్, వీక్నెస్, స్టిఫ్నెస్, ఇట్లా పట్టేయడం, ఈ మూమెంట్ రాకపోవడం, పట్టేసుకోవడాన్ని, ఇది ఇస్ ద కామన్ సిమ్టమ్స్ అన్నట్టు. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి, రైస్ ఇమీడియట్ రైస్ ట్రీట్మెంట్ అప్లై చేయాలి. ఓకే. మనం అది ఏంటనేది వచ్చే వీడియోస్లో చూద్దాం. అండ్ అవసరమైతే పెయిన్ కిల్లర్స్ కానీ వాపు తగ్గే టాబ్లెట్స్ కానీ తీసుకోవడం మంచిది. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రివెన్షన్. మనం స్పోర్ట్ గేమ్ ఆడేటప్పుడు వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చేయడము, ఇష్టమైనట్టు ఏదో ఒక బరువులు లేపడము, అట్లాంటివి అవాయిడ్ చేయాలి గేమ్ ఆడేటప్పుడు. ఓకే. దానివల్ల ఈ షోల్డర్ ఇంపేజ్మెంట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చాలా రెస్ట్ ఇచ్చి సడన్గా స్మాష్ కొట్టడం, ర్యాకెట్స్తో స్మాష్ కొట్టడం, వాలీబాల్ జంప్ చేయడం, ఇలా ఈ మూమెంట్స్ సడన్గా ఇవ్వడం, దానివల్ల షోల్డర్ ఇంపేజ్మెంట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ lower back pain and shoulder impingement. Okay.